Praise the Lord. My brothers and sisters, I want to thank every one of us. Today is 9th of August 2026, being Sunday. So I want to use this opportunity to respond to our brother who threw out a challenge over pastors, and he hit the table, said, if there is anybody that have ever seen a pastor that pray and a born crippled walk or born blind walk, brother, you know yourself. That challenge, you see this video, this child was born crippled 2 years and before they came to this ministry. Remember, I remain the nature prophet. Aka Huzaya must die. I'm a prophet of nature. And you see that challenge, it beats my heart that you don't have anything to give to our people, because all you have is criticizing left and right. And in that criticism, you tell our people to go back to our root, which nobody have ever come out and said, this is the root of Igbo people. Nobody. Some tell you that is Eri. Some said is Arochukwu. Ozemene one sube. I grew up, I met Ozemene saying, Egwu okura na macho kammalio ebendi bosi webia. And you are telling us to go back to the root that gives us nothing. Why can't you stay on your lane of what you are doing? Because you have nothing to. I have been following that young man. He has nothing, only fighting. Go back to Omenana, go back to Odinana. What is Omenana? Brother, can you inwere idea na Omenana balo? Inwere idea na nna gị ha si na Omenana balo? Mkpu efọrọ ya sị ha, mana gị nezie n'anya na inu ka ndị Igbo tụrụ wee sị gị na alụ gba arọ. Ọbụla Omenana. Omenana bụ alụ gbara arọ. An accumulated abomination becomes the Omenana in asị anyị na chi ya back to. Ndị ebere ha na-emere mbụ ndị na-amarọ. Akụ okpom ebe a ha ga, iku okpom ebe a ha ga. Ịma the greatest alụ na-eme n'ala Igbo kịta. Were ọjị nye igwe. Igwe si na ya nọrọ na ya dị eje ụka. Eze mmụọ ada eje ụka. Onwe ndị nna nọcha na village ada eje ụka. Nyekene ha ọjị ka ha go. Ha gọba ọjị ha agọcha, they will conclude it in Jesus' name. Are you not seeing such thing happen? See this address now. You see this address I put here and this video. This is the address of the people. Go and verify. P2BC, go and verify. They came with this child in this ministry, Challengers God Adoration Ministry Worldwide. My name is Reverend Anani Shadrach. Enough of this your insolency on social media. Our brother Mazi Dibia putara. Ihe ọ na-achọ bụ etu ọ ga-esi chịkọta. Dọọ nwechekwa his own loopholes. Mana ọ na-achọ ka ọ mara ma ọ ga-achịkọta, which o megidego na wee chịkọta ndị dibịa niile. Ha wee nwee get together n'Ọka. Adịrọ m against them. Ịmarịcha ị chọrọ ife fee nya, ihe ọbụla ị chọrọ ife febe. Ị chọrọ ego ibija ịba otu nzuzo, baa otu nzuzo. Echegharịkwana, just concentrate na chi gị nwa na-efe. As for me, Shadrach Nnamdi Nnemeka and my family, I get that Yahweh. In the mighty name of Jesus, ka m ga-eji wee fear. So far na mkpọ that name, na ọ na-emere m ihe nchọrọ. My brother, you see that you are 50 million and 50 plus of land. Ị ga-ewepụtakwa ya.
ebe ahụ ka m ga-eji pụtazi plane kpọzie gị afa bupute that your check. M ga-etinye na edi vidio na ebe a ụnụ m ọnya ifo vidio na vidio adị na ebe a ọnya bụ ebe ọ nwere iyi kwa aka na ọ bụ na ifo go and verify this video. Ha kpọrọ the boy bịa ihe si ya madam nwa a ga-aga ije ihe m abụrụ m onye soshal midia igosi ihe m na-eme mana m ga-ebidozi gosiri ihe m na-eme from now ma etu m si eji mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ọya nanụ o nwere nke ka mere na onye isi mana ọ bụrụ born blind na onwe ka soja at a time ọkpụ isi ọ ga-emechi ịka ga-afụkwa the testimony. Why can't you concentrate on what you are doing? God used Ebuka Obi to build hospital at Aguleri. You criticize him. Yes, onwe ka ọ bụrụ na ọnya bụrụ ụzọ kpọọ gị afa because I listened to a place ikwu na ọnya bụ ụzọ kpọọ gị afa iwere chetasị ya marọ mma mba ka kpọrọ gị afa marọ m ndị kpọgasịrị gị afọ o ji bụrụ ndị pastọ ka ọ na-esere gị na ha afọ m ebe ị gara na one Sabbath church ka m gwa gị eziokwu eji m mkpọrọgwụ agwọ ihe ọbụla a na-agwọ agwọ ka ma ya agwọ ngwa gị na ma yara agwọ ya and all free of charge. Nwere ya abịa hia sị na m charge ya 1 naira even these people ncheki gị mara ihe m ga-ejirụrụ gị ọjije gotere m material na ọrụ gị ọrụ free of charge adị m ana ego na ihe m na-agwa gị go and verify. Last week ka mmadụ ka goro ana nye m free of charge. This m ga-egosi gị dị ana or somebody goro dị ana nye anyị onye alụ ọrụ free of charge. Na-ege m ntị on the pastors na-akparị onwe ha you are preaching what you cannot do. Adị m preach like that. Number one na Chineke aya nye gị ego n'ụwa Chineke adịghị enye ego. Ọmụ pastor na-ekwu ya nwere ebe ọ dị na Bible a na Chineke ya enye gị ego. Ifuru Bible a nji from Genesis to Revelation nwere ebe ọ dị na Chineke ga-enye gị ego. Ọ sị gị na Deuteronomy 8:18 if you remember that is the God your Lord who will give you power to make wealth, you will make wealth by the power given unto you to protect it. Listen, poverty is a choice. Prosperity is of your mindset. Be careful. Go and verify it. My brother, then that's your challenge. Check if God have won or not. And please, my brothers and sisters all over the world, eji m opportunity a wee na-asị ndị Igbo biko natabanụ alụ na-eme. Our youths are going astray. Our youths ụmụazị enwere future anyị ga-eji opportunity asị ọ bụ na ọ ga-adị possible maazị dibia ihe a na-agara gị na-agara ndị ọdịnala niile kpọtara n'ọka o nwere one man likely ihe o mere ihe o kwuru onye Anam odogwu na Anam ka I think sino odogwu na Anam dibia ka ọ na-eme young boy ọ pụtara hụ ha sị na ihe a na-akọ bụ ọgwụ na ihe a na-agwọ bụ ọgwụ and ihe anyị nji like akwa ọkụkọ despite mgba niile a na-agba that young man is a small boy mana Chineke goziri ya n'ụdị nke ya ọ sị na ihe na-agwọ bụ ọgwụ. So ihe niile anyị mere akwa ọkụkọ ebelieve m na ilo dị na ya nụ because ọ gwara gị na ihe dị etu a ka ọ na-eme. Onye gwa gị na ọ na-agwọ ọgwụ kedu ihe na-esogburu ya? O nwere onye o ji ọgwụ wee gbu? Amara m, I'm not defending him. Mana onye ọbụla apụtasị gị na ihe a ka ya na-eme watch by that person based on ihe a ọ na-eme ọ daa iwu that thing. Praise God. O nwere ihe bụ oke ite and o nwere ihe bụ ọgwụ. Ka m gwa gị o nwere ihe bụ ọgwụ. Ọgwụ bụ nature onye Chineke kpọrọ kpupere gị more of a particular nature iwere ya na-eme ọ na-agara gị. Ọ bụrụ ọgwụ human being ji aka ha mee gịnị jee dazie ọgwụ kpọkuzie demon into themselves ha wee nwezie the heart of beast. Mụnwa bụ nature prophet o nwere ihe ndị na iburu HIV bịa ya awụ m ga-agwọ gị weeks go to the lab. Kidney stone, ulcer, name it. Eme m video about people onye chọrọ ịnụ di mụ na-asị na ị gaghị anụ di bịa ihe a ị ga-anụ di enidiro m ego gị ịbịa ihe a ihe niile bụ nchekicha gị mara ihe ji gị
mara ihe a ga-eme. Prophetica, you check and check ego online. You come online, I will check you online. Ikpo hanam na, even I will come live. Onye ọbụla chọrọ ịma ihe eji mbịa online live. Ikpo phone, WhatsApp call or direct call. Once in your birthday, I will tell you what you need to hear and how to solve it. Because the first thing is to know your guardian angel. Na bunya wana akpa ike ni na. Maka o nwere mmụọ na-akpa ike. Etu anọ ya bụ nature prophet. O nwere mmụọ na-edu m. Nwa dibịa nwere mmụọ na-edu ya. Ọgwụ nwere spirit of ọgwụ na-edu ya. Onye nọ n'otu nzuzo nwere mmụọ na-edu ya, mmụọ otu nzuzo a. Mmụọ anụ na Chineke nwere mmụọ na-edu m. Mana ọ bụ na mmụọ na mmụọ ọjọọ amụọ, amalịzịa mmụọ ka mmụọ. Ọ bụ na abere dibịa gwọcha ọgwụ, nnukwu dibịa bata ọgwọgharị anya. So, ka o begodu m etu a. Please, like this video, comment, somebody tag this brother, tag ya this brother. Tag ya. Let him see that God can do it. Then share the video, let it go viral. We need to come back. Maazị dibịa biko chịkọta ndị dibịa ọnụ ka unu gbaa mbọ ma ga-enwe manual ọdịnala. That is the first thing. Ihe problem nwere ebe unu nọ na ngwụna onye ọbụla bụ how many followers na-efolo gị na ọkịka go this one ego ka unu nọ na-achụ. Onye ya alụ hotel na onye ga-alụ nke a na manual ndị ọcha ji wee unu ji si na asara ụlọ isi na ede manual na ya ye to ye emecha kịta nwee manual a na Igbo, nwee ya na Hausa, nwee ya na Yoruba. Kedu manual ọdịnala anyị unu aka ndị Yoruba na-eme omenala ma ha ka na-aga chọọchị? Nwere esemokwu dị etu adị n'etiti ha. Ha na-eme karịa ihe unu che na ndị Igbo na-eme. What is our problem? Gbanụ mbọ ka enwee manual. Ha dị Krishna nwee manual. Can you believe that even as I'm talking to you now, na ndị Muslim ji nwayọ many years ago kpọrọ onye Igbo zugidi ọbụlụ a lawyer, chief judge, chief magistrate in Islam, onye Igbo wee degharịa Koran to Koran nsọ. Kedu ọdịnala, akwụkwọ ọdịnala nsọ? Maazị dibịa, ị ga-emenwe ihe a. Hapụ na onye pụta ọchọba ndị already made millionaires. Ị ga-emenwe ya, kpọba bidogodu somewhere. Ihe anyị bidoro ihe nidi na ka etigodo ọkpa n'ana. Listen, ịbịa m ga-esogoje. Anyị ga-etinye ọkpa n'ana. Jebegodu from village to village ka a mara ebe Igbo si bịa. Igbo amara ebe ha si bịa. Onye sị na ya ma ebe Igbo si bịa pụtakwuo. O nwere nwoke pụtara ọ na-asị na eri ka eri ji bụrụ ya mụrụ Igbo. Eri bụ nwa Jacob. Jacob bụrụ nwa Gad. Ọ Gad mụrụ Igbo. Chike ya o nwere ndị ọ mụrụ ọ bụrụ Igbo niile. Ife na Aguleri anyị na ụfọdụ bịara abịa na Aguleri. O nwere ndị bụ Aguleri. Nwee ndị bịara abịa ha bụrụkwa ha ncha bụ Aguleri. Mana Igbo nwere ebe ha si. O nwere ofu nwoke pụtara na kọwazịa na Igbo tọrọ Adam and Eve. So Igbo tọrọ Adam and Eve, that means na ọ bụrụ God. Are you getting my point? Ọ bụ na Igbo ya ewepụ oke ọchịchọ, pompousness, fame. Onye ọbụla chọrọ you want to be famous. This is my how many years in ministry. I have never come on social media. Man, at this challenge of our brother, I will begin to bring out teachings that will help our brothers and sisters. In my next video, you will see how it goes. God bless you and remain blessed. Don't forget the nature prophet. Aka Hosea must die.